А было бы интересно, да. Sorry, it was my fault. That's what I was talking about. The latest speakers. Do I speak? Am I still Some of the latest speakers. Siège resort. Louis, yes, Louis. Sorry, my name is Andrew. I'm from Service. I educated on Service. Okay, can Network? No? I'm just making sure you are all awake. Yes, very good. First of all, who am I? My name is Martin Andrews, and I'm a TV presenter and journalist here in Moscow. I work and present programs for the channel Russia Today in English. It's a channel that broadcasts news mainly and cultural lifestyle documentaries all around the world. I've presented shows for the BBC, worked in America, and I came to Russia about 6 years ago. I thought I would be here for 3 months for this incredible experience. And here I still am. It's a very long 3 months. Why Moscow? Well, I think that it's first of all the most misunderstood city in the world. It's the city of extremes. It's minus 30 in the winter, plus 30 in the summer. There's an amazing cultural scene here, and more importantly for you guys in this room, it's an incredible place for new businesses. I've seen in the past 6 years this whole city completely change. In fact, every single year, new businesses, new restaurants, new things open, and some close all the time. We had an amazing night last night in the restaurant gallery, so I hope that some of you aren't too hungover. It reminds me, actually, I went to a doctor's recently because I had a bit of a headache, and I said, "Извините, do you have anything for my headache? Чуть-чуть плохо." And he said, "6 seconds. Take this for a nervous breakdown. Take this for depression, and take this for your headache." And I said, "Well, this is all very well and good, doctor, but do you have anything else apart from vodka?" Anyway, I'm not the most important person in the room tonight, of course. The most important person today we're going to speak to first is Bridget. Bridget is going to speak to us first. And put your hands together for Bridget Bowman. Thank you. Sorry. Excuse me. Good morning. Indeed, welcome. I'm Brigitte Baumann. I'm president of the European Business Angel Network, the trade association for early stage investors.
and that is both business angels and seed funds. And just to start a little bit with definitions, business angels, that means we are private individuals who decide to invest our money, but also our know-how in young, innovative companies. We usually invest anywhere from per investment in a company as a group, let's say several €100,000 to several million. And it gives me great pleasure to be here. This is our annual Congress. And I thought that I would give you a little bit of background of who we are and what is happening in the industry right now, which is really the base from which we develop the agenda for the next 2 days. So, can we put my, yeah, great. Oh, is it on the side? It's not? Yes. Okay, great. So a little bit, wait, it should be. So somehow, you're getting to see the first. Is that the first one? Okay, perfect. So, who is here today? There's going to be about 400 of us today. About 250 individuals from Russia, Russian investors. And then there's about 150 of us from a number of countries. You see, countries and continents. We have three continents, so Europe, but also we always have wonderful guests from the Americas and from Asia. So this is all about networking. And here you see a little bit of the mix of the individuals who are here. This would not be, this would not be possible without our sponsors. So at EBAN, we have 3 major sponsors: the European Space Agency, NARIC in the field of clean technologies, and BDO, who is our research partner. We also would not be here without the event sponsors, and I know Konstantin will talk about it. We also wouldn't be here without Konstantin and his team, who have been fantastic partners. Now, if we look a little bit about the industry, I've given you a little bit of definitions. How big are we? Well, we're big. We're becoming an asset class, but we're still relatively small compared to where we know the potential is in Europe. We represent about 400 clubs of investors, which we call BANs, Business Angel Networks. We represent about 70,000 business angels, and who invest around 3 to 4 billion euros a year. And that is becoming actually bigger and bigger than what venture capitalists. So venture capitalists are individuals who've been entrusted money and have a fund. Before they were investing as much as we were in early stage, but they have moved on. The trend that we are seeing is, first of all, very positive, because more and more governments, and in Europe, many of countries have an economic challenge, and it is becoming more and more recognized that entrepreneurship is a key solution to those economic challenges. And very quickly after you mention entrepreneurship, access to finance for entrepreneurs is a key challenge. And this is exactly where we come in. We come in often in technology companies, and we help bring in the business know-how and the finance. So that is the good news. We know we have more potential when we look at our fellow colleagues in the US. They tend to be both in number of investors and the investment made at least 3 times bigger to 5 times bigger than us. And that's why we know we have a lot of potential to grow. A little bit of information about who we are and how we invest. So here you see the different areas of where we're investing, and ICT continues to be the major area, and so this is perfect that we are in this location.
so that we can work together, because we work between networks from one country to the next. Now, what is happening in our industry? Well, there's still growth and at the same time structural development in our industry. There is angel networks that are coming every day to being, and we are more than happy as a trade association to support those business angel managers. There's becoming more and more established business angel networks and seed funds. And at the same time, we have new players. We have new players both on the source of deals. There's increasing, probably many of you have heard the word crowdfunding. So that is democratizing, enabling more and more individuals with small amounts of money who also want to contribute to entrepreneurs, platforms where that can happen. There's big controversies. It will be a topic of definitely one of our panels and many discussions. We also see that as investors, we like to see if we can make the process more efficient. So there's more and more use of the internet to make the process of investing smoother. So that is another trend. And accelerators, who often are now started by ex-entrepreneurs, of the coaching, the mentoring, and the kickstart of deals, is things, this is all on the supply side. We now see, as I mentioned, governments are not only becoming very much more positive about investors, providing tax incentive schemes, but are developing co-investment funds. We're seeing entrepreneurs and investors who first start investing their money, but now are creating funds. And that is micro, usually we call them micro VCs or entrepreneur funds. And last but not least, we're very happy to see that corporations are now coming in and building bridges with us, have many activities with entrepreneurs and investors, because as I mentioned, about 80% of the time they are the exit for business angels, and the value of the exits are around 20 to 40 million euros. That is it. I would like to pass it on to our general manager, Chiara Di Caro, who joined us last September and will give you a little bit of information about EBAN. Hi, good morning. I think I should have a presentation, if everybody can put the other presentation on. Okay, this is it. So I will use the next 5 minutes to say a few things about what we do as an association, and especially to clarify some words and some acronyms that you will hear during the day, so we are sure that we are all talking about the same things. I would like you to look at these slides and memorize it. The 5 boxes are the 5 categories that we represent as an association. I'm going to explain it very basically, because that's the way I learned. It's 5 months ago. So what we represent business angels. What is a business angels? As Brigitte already said, business angel is an individual person investing his or her own money in a seed, in a company in the seed and or startup phase. There are 2 main characteristics that can differentiate a business angel, and this is a European definition that we have agreed at European level with our members. The 2 important characteristics is that the investor is the person making his own investment decision. So he's not delegating the investment decision to anyone by his doing the decision, is making the decision. And the second important element is that on the top of the money, the business angel is putting at the disposal of the entrepreneur is a network of contacts, is mentoring abilities. So what we call the 2 wings of the angels. On one wing is the money, and the other wing is the mentoring. And this is a crucial element. Thanks, Peter, for approving what I'm saying.
So these are the two wings, and of course the business angel has to respect a certain code of conduct, anti-laundering regulations, etc. Business angels, the way they work, they group together, they gather in networks. These networks can be organized at local level, regional level, and sectorial level. They have different way of working. They can charge a membership fee to their members. They can charge a success fee on the investment. They can be cross-border as well, so working in different countries. After the other category that we represent is seed funds. Seed funds are early stage funds investing from 20k to 2 million euros in one deal, and they have a size from 5 to 2 million euros. I'm going back to the first slide that you saw, so that now that we have described the categories, this could be more clear for you. So we represent few individual angels. We represent the business angel networks, BANs. So during the day when you hear the word BANs, you know that they are business angel networks. We represent federations. So, National Association of Local Business Angel Networks. We represent seed funds, and we also have several associate members, which are European organizations, other local associations related to the early stage markets. As an association, we have 5 pillars of activity. I'm going to describe them very quickly. The first pillar of activity is the professional standards, meaning that we try to professionalize our market, to professionalize our networks in order for them to be more reliable when they interact with public governments, in order to receive more support in co-investment funds with the public authorities. The second pillar of activity is what we do in terms of research and networking events for peers. We do several publications on the size of the market, on the tax incentives existing in different countries, on the co-investment funds existing in different countries. And we use our events, like our Congress and our Winter University, to showcase best practices, so to raise awareness about the business angel sector and the early stage investing sector, and also to present what's going on in different countries in terms of tax incentives, co-investment, etc. The third important pillar is lobbying. We do lobbying at European level in front of the European institution to create a better environment for business angels in Europe. The fourth pillar is what we call awareness and capacity building, meaning training courses. We have a spin-off of the association, which is the IBAN Institute, through which we organize courses to business angel network managers and seed fund managers to improve their abilities in recruiting new members, screening the business ideas, how to do due diligence. So these are very technical issues that we teach to business angel networks and seed fund, business angel network managers and seed fund managers if they want to start a new network. And the last pillar is support to cross-border activities, which also include cross-border investments. That's it. I hope it was clear, and I wish you a very nice event. Thank you. Thank you very much. Well, they certainly chose the right week this weekend. I think it was snowing here in Moscow about only 10 days ago. And many of you in this room, actually, it's your first time here in Russia. So it's a completely different world in the summer than it is in the winter. Next, we've got Konstantin Fokker. He is the NBAA president on stage. Good morning. I'll probably speak in English. It's IBAN Congress, and I'll try to use as much as I can English what I have in my library.
Last month I was at the Angel Capitalization Summit in Austin, Texas, America. And at the starting panel there was someone, kind of president of Angel Capitalization, saying that the angel capital market in the States is very young. I was surprised. If it is young in America, it's even younger in Europe, and it probably means it doesn't exist in Russia. Well, but we are here, we are physically here, so it's not true. It's not true. Even in Roman Empire, were people willing to support young entrepreneurs, young ventures with their capital, with their experience, with their connections. And the Roman Empire is 2,000 years old, or even older. So it's always been around. We didn't know the name of Business Angel, but we were around. It's a pretty old kind of business. The economic landscape has changed since Roman Empire. The cost and the entry barrier to start a business is very low now. And every year, globally, millions of people start their businesses. And the entry barrier to support these businesses with the money, with experience, are also very low now. And it's a business for many, many people. There are millions of private investors supporting young companies every year. I've got only a couple of pieces of statistics, global statistics, and it supports the resume that you got on your slide, Bridget. 90%, just listen, 90% of the early stage capital is provided by angel investors, not by the state, not by the banks, not by venture capitalists. But it's provided by the angel investors, 80%. In terms of, it's the scale. In terms of the impact on the market, I got just one piece of statistics. The company with an angel investor on board is 4 times more likely to succeed. It's a global statistics than a company without an angel. So the name angel, however it's strange, it may sound, it make effect on the business. And in terms of one more figure on the scale of the market, it's I was trying to put it together yesterday. I probably made it up, but I think that globally every year about $100 billion invested in young companies by angel investors. About 100 billion. But the scale of this market and its role, it's not obvious to even professionals. It's not always obvious to us. We just be a bigger picture. And the reason is pretty natural. Everyone is not visible. It's a small money, sometimes it is a portfolio, but it's not really visible. It's not very significant for the economy, each of us. But given that there are millions of us globally, all together we're very real powerhouse. There is no doubt about that. We understand that the reality doesn't match the perception. The perception that exists in the kind of wider ecosystem within the government space. But we don't really care. Most of us are self-sufficient. We do what we like, and we like helping companies, we like investing in them, and we don't pay much attention to think about how we look outside. But now and then, like today, we come together, physically together, first of all, to meet, to see each other and be seen. Be seen as a real, positive and very willing group, willing to help, willing to make change. And IBAN Congress is a very good opportunity for this. We're really pleased to host this great event and welcome all of you to the Congress and welcome all of you in Russia. The decision to hold the Congress here in Russia, in Moscow, was pretty adventurous. And to some extent, it's a reflection of the risk that we love to take. It has been a risk, and we hope it will pay off.
The Congress is very, very timely for Russia. We have a very good progress over the last few years in our understanding of the uniqueness and the role of the angel investors. And now we need to move to more practical steps, the decisions to support and stimulate its growth. And the Congress is a very good platform for us to learn, to discuss best practice that exists globally on both micro and micro level. The Congress has already generated practical results for the country. In connection with this event, and many of you know that, we've got more than 40 different events across the country, starting from Kaliningrad to as far away as Vladivostok. And to a big extent, it's thanks to the Congress being held here in Moscow. In many regions, it's the first, but I'm not sure it's not the last touch of the subject. And we are very thankful to all of you who are going to travel beyond Moscow tomorrow, the day after tomorrow, and to share your experience with our colleagues in the regions. It's a good time as well to say thank you to the IBAN board again for this decision, as well as the IBAN Executive Committee and the Secretariat that has been very helpful to organize this event. It's also a good opportunity to say thank you to all our partners and sponsors. The Congress wouldn't be possible without your support. I will name only the few. It started out from the support of the Russian Technology Corporation, and I'll listen to CEO of the organization a bit later. Thankful to the Moscow city government and Russian venture company, the Foundation for High-Tech SME Support, Skolkovo Foundation, and Bank. And we've got two private sponsors that joined the forces, the Skolkovo Management School and Nissan, that some of you actually use the nice-looking cars with the logo of the Congress. And of course, it's last but definitely not the least, all this wouldn't make any sense without you guys coming here from all over the world and from all over the Russian Federation. Many of you came from Многие из вас from New Zealand, Australia, America, China, из Новой Зеландии, из Japan. Америки, из Японии, из Китая, из Австралии. Вы получили российские визы, что само по себе уже приключение. Вы перелетели через кучу часовых поясов и так далее. И поэтому мы можем только надеяться и рассчитывать на то, что с двух точек зрения работа здесь будет полезной. Во-первых, мы собрались здесь, чтобы лучше понять динамику, прежде всего, европейских рынков, инвестирования на ранней стадии. И второе, что очень важно для нас, мы собрались здесь, чтобы лучше понять динамику в нашей стране и какие возможности у нас сегодня здесь открываются. Еще раз, всем добро пожаловать на Конгресс ЯБА. Добро пожаловать в Россию. Спасибо за внимание. Большое количество людей в этой аудитории не имеет никакого представления об этой удивительной гигантской стране Россия. Многие из вас из Австралии, из Америки, как уже говорилось, и по сравнению с историей России, история многих других стран кажется незначительной. На востоке страны есть вулканы, на юге есть пальмы, и те, кто из вас впервые прибывает в Россию, иностранцы, в первую очередь идут на Красную площадь. Почему Красная площадь называется Красной? Многие считают, что это в связи с тем, что на Кремле горят красные звезды, или, может быть, это потому, что стены Кремля покрашены в красный цвет. Но на самом деле многие россияне знают, что красный — это синоним слова «красивый». И Красная площадь, по сути, это красивая площадь. Я почему об этом говорю? Потому что Россия — это красивая страна. Это прекрасное место для ведения бизнеса. Следующим у нас выступает Олег Фомичев. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Он еще не подъехал. Хорошо, тогда мы переходим к нашему следующему гостю. Анатолий. Анатолий приехал? Прекрасно. Анатолий, выходите, пожалуйста, на сцену. Большое спасибо. Анатолий, президент и... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Туда-сюда все время. Я бы хотел на русском языке поприветствовать всех, кто собрался сегодня здесь. Прежде всего, европейских бизнес-ангелов, которые участвуют в Конгрессе
проводимом в Москве, российских бизнес-ангелов. И в целом, я думаю, что за более чем тысячелетнюю историю Москвы такое количество ангелов здесь не собиралось ни одного раза. Само по себе сегодняшнее событие уникально. И мне кажется, что это тот случай, когда мы имеем дело с очень правильным событием в очень правильное время. Наверное, не случайен тот факт, что Европейская ассоциация бизнес-ангелов решила провести свой конгресс именно у нас, в Москве. Я думаю, что речь идет о таком здравом выборе места и времени, которое создает классическую ситуацию win-win, двойного выигрыша для двух сторон. Сам по себе интерес к российской экономике и к российской модернизации, мне кажется, вполне обусловленным. И несмотря на то, что Россия сегодня в мировой прессе имеет не очень позитивный имидж, тем не менее реальность гораздо более разнообразна и часто не так ужасна, как мы можем прочитать в западных газетах. Если основываться на фактах, то напомню прежде всего, что российская экономика сегодня – это 6-я экономика в мире по размеру ВВП. Напомню, что в российской экономике сегодня на ближайшую обозримую перспективу просматриваются устойчивые темпы годового роста в 3,5–4,5%. Напомню, что у российской экономики сегодня объем золотовалютных резервов превышает $500 триллиона. Напомню, что суверенные долги России по отношению к ВВП находятся на одном из самых низких уровней в мире, где-то на уровне около 15%. В России устойчивая макроэкономическая ситуация. Мы ожидаем в этом году инфляцию где-то на уровне 6%. И в этом смысле я упомянул не абстрактные соображения, а реальные факты, которые сегодня общеизвестны всем, кто профессионально связан с экономикой России. Вместе с тем также хорошо известно, что в нашей экономике есть серьезные, глубокие проблемы, в том числе структурные проблемы. Мы считаем, что ситуация, когда 80% российского экспорта – это нефть, газ и цветные металлы, черные цветные металлы, является абсолютно ненормальной. Мы убеждены в том, что задача диверсификации российской экономики не просто актуальна, а она жизненно необходима. Мы убеждены в том, что Россия сегодня находится перед дилеммой инновации или деградации. Именно так стоит для нас вопрос. И, собственно, именно поэтому в последние несколько лет задачи модернизации стали приоритетом в деятельности российских лидеров. Я отношусь к тем, кто убежден, что эти задачи глубоко востребованы. Я считаю, что без модернизации наша страна бесконечно отстанет от конкурирующих с ней лидеров. И в то же время я считаю, что абсолютно реальные, базирующиеся на серьезных предпосылках возможности модернизации в России сегодня существуют. Я говорю это не из-за абстрактных соображений, а исходя из того, что уже сделано в России по созданию инновационной экономики, исходя из того, что мы видим сами в нашей стране, пускай в виде даже самых первых и пока еще не окончательных и даже, наверное, не системных шагов. Как хорошо известно, в России со стороны правительства осуществлен целый ряд шагов в последние годы, которые, собственно, на это направлены. В России создается полным ходом проект Сколково, который заточен прежде всего под ранние стадии инновационного цикла. В Сколково создается уникальный университет, Сколтех, нового типа, исследовательский университет. Там же уже первые сотни российских стартапов получили финансовую поддержку. И этот институт, хоть и с небольшой историей, тем не менее, очевидно, становится на ноги. В
России функционирует российская венчурная корпорация, которая поддерживает сегодня десятки венчурных фондов, работающих в российских регионах. Мы в российской корпорации нанотехнологий тоже шаг за шагом набираем темп, набираем динамику. У нас сегодня наш совокупный коммитмент по отобранным более чем 100 проектам превышает цифру 15 миллиардов долларов. При этом для нас крайне важно, что более 60% из этих средств – это средства частных инвесторов, которые вкладываются в российский хай-тек вместе с нами, в российские нанотехнологии вместе с нами. Все это, на мой взгляд, разумные, здравые, позитивные шаги, хотя им всего 2-3, максимум 4 года. Важно другое. Важно то, что как бы правительство не пыталось активизировать свою деятельность, какие бы шаги правительство не предпринимало для поддержки инновационной экономики, она не может появиться без не менее, даже, пожалуй, более активной роли, собственно, самого бизнеса, самих частных инвесторов. Именно поэтому, мне кажется, крайне важным каждый шаг, который делается в нашей стране, снизу вверх, а не сверху вниз. Собственно, к такому шагу и относится возникновение Национальной ассоциации бизнес-ангелов. Мне кажется, очень важным, что она уже сегодня объединяет целый ряд сетей бизнес-ангелов, возникших естественным, правильным путем в российских регионах. И хотя мы в Роснано поддерживали и дальше будем поддерживать Российскую ассоциацию бизнес-ангелов, тем не менее, конечно же, в предельно слабых институтах в российской экономике категорически недостаточно конкуренции. Российская экономика сплошь и рядом находится под жестким давлением российской же бюрократии. И тем не менее, нельзя не отрицать того факта, что само по себе создание российской инновационной экономики происходит на наших глазах, и уже сегодня мы видим первый результат этого процесса. Конечно, весь проект создания инновационной экономики в России сегодня – это пока еще стартап. Он сам по себе еще на очень и очень начальной стадии. Именно поэтому, мне кажется, крайне важным, чтобы этот проект, вырастающий в России, с самого начала был предельно открытым, с самого начала взаимодействовал настолько полно с международным сообществом, насколько это возможно. В сегодняшнем мире невозможно вырастить изолированную инновационную экономику. В сегодняшнем мире невозможно создать инновационную экономику второго сорта. Она просто будет уничтожена конкуренцией в момент своего зарождения. Именно поэтому российская инновационная экономика может либо быть изначально задумана и создаваться как одна из лучших в мире, либо она вообще не возникнет. И именно поэтому крайне важно максимально глубокое, максимально полное взаимодействие с коллегами из-за рубежа. Поэтому, собственно, я и хотел бы завершить тем, с чего начал. Я считаю, что факт проведения сегодняшнего конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов здесь, в Москве, это очень значимое и очень позитивное событие. Факт того, что сегодня здесь, в этом зале, европейские бизнес-ангелы вместе с российскими бизнес-ангелами будут работать, обсуждать вместе, очень значим. Факт того, что начиная с завтрашнего дня и европейские, и российские бизнес-ангелы отправятся в десятки регионов России, еще более значим. При всей значимости Садового кольца, в котором мы находимся, российская инновационная экономика будет возникать не здесь. Она будет возникать в российских регионах, и мне кажется очень важным, что именно они здесь и представлены, и поездки завтрашние будут региональными. Поэтому, собственно, мне хотелось бы просто еще раз пожелать нам всем удачи и высказать надежду на то, что сегодняшнее событие – это не разовый ивент, а это ситуация, когда мы стартуем сегодня долгий проект, в котором крайне заинтересованы все его участники, представленные сегодня здесь. Удачи! Спасибо.
now I'd like to invite Esther Dyson onto the stage. Is Esther here? Yes. Ah, you are. Please come on. Esther is the chairman of Adventure and the in charge of the director for Yandex, I believe. Thank you very much. Доброе утро. Я начну по-русски, а потом по-английски. Но я хотела сначала сказать спасибо всем русским здесь, что вы пришли, что Константин и Саша Галицкий меня пригласили сюда. И надеюсь, что будет интересно. После доклада, который будет короткий, будут вопросы. И, пожалуйста, вы можете спросить или по-русски, или по-английски. Okay, for the rest of you, Ну и что же, начнем. the Russian participants and Konstantin and Sasha for inviting me. I'm going to make a few remarks and then I'd like to Выступлю с try one of these American innovations. с короткой речью и and use постараюсь questions and answers until оставить 10:30. время на вопросы-ответы. В 10:30 у нас запланирована пресс-конференция, а мэр Is к my нам timing until 9:30? присоединится. Сколько у нас времени? До 10:30 у нас есть с вами здесь, в этом So what зале. I'd like to Хорошо. do Тогда is briefly tell a story I told last я week. хотела бы коротко рассказать вам одну историю, которой я делилась на прошлой неделе на российском интернет-форуме. Российский интернет-форум очень сильно отличался от этого мероприятия. Тогда все ходили в джинсах. Мы проводили мероприятия в парке за пределами Москвы. И большое количество было молодых людей, полных энтузиазма, так же, как и вы, но совершенно неорганизованных и недисциплинированных. Это те люди, для которых вы, ангелы, предоставляете финансирование или будете предоставлять финансирование. У меня есть несколько слов о роли ангелов, а также о роли правильного управления. Если никто не будет поднимать руку в зале, то тогда я сама себе задам несколько вопросов. У вас есть выбор, либо будете слушать мои собственные вопросы и ответы на них, либо задавать свои. Я выступала перед стартапами и рассказывала им про одну историю. Мошенник, вор, приезжает в город с волшебным камнем. Кто-то из вас знает эту притчу? Да, несколько человек. Хорошо. Так вот, приходит этот человек с камнем. Это обычный камень, булыжник с улицы. Но он заявляет, что он волшебный. Он приезжает в город, в деревню и говорит: у меня есть волшебный камень, и он обладает целительными возможностями. Он может сделать специальный отвар, суп, и вы выздоровеете, и вы станете лучше видеть, и руки и ноги ваши будут более сильными, и женщины вас будут любить и так далее. Но мне нужна ваша помощь. Помогите мне, пожалуйста, в приготовлении этого волшебного целебного супа. Принесите, пожалуйста, воды, принесите, пожалуйста, может быть, у вас какое-то мясо, там кости есть, еще захватите овощей, картошки, специи, и очень скоро у нас с вами появится волшебный суп. Естественно, жители деревни обрадовались. Они притащили и воду, и мясо, и овощи, все сложили в котелок, сварили суп. Этот человек сварил суп из топора, сварил суп из ничего. Можно назвать этого человека мошенником, можно назвать его предпринимателем, потому что вот этот волшебный камень — это идея, это инновация. А все остальное, вот без маркетинга, без менеджмента управления, без производственной площадки, у этого и команды людей, у этого камня нет никакой ценности. Задача предпринимателя — найти людей, организовать их работу вокруг этого волшебного камня для того, чтобы они смогли сварить волшебный суп. Но и на этом его работа не заканчивается. Теперь он должен построить ресторан, он должен выстроить процесс, когда у нас томатный суп в понедельник в меню,
во вторник это грибной суп, а может быть, если он потом развернется, он выстроит целую ресторанную сеть, а может быть, потом он продаст его Макдональдсу или проведет собственное IPO. Смысл этой истории в том, что вы начинаете с ничего, с нуля, и из этого нуля вы выстраиваете процесс, вы строите нечто. И я думаю, иногда люди слишком злоупотребляют словами инновации, идеи, и недостаточно говорят о сложности превращения идеи в реальность. Причем реальность, сопровождающуюся постоянно повторяющимися процессами, реальность, которая рождала бы культуру. Вот с какими словами я обратилась к начинающим предпринимателям. А теперь давайте развернем эту историю, посмотрим на нее глазами ангелов. Цель, смысл работы бизнес-ангела не в том, чтобы найти наилучшую идею или найти наилучших людей. Нужно найти лучших людей и помочь им добиться успеха, потому что практически любой новичок в предпринимательстве ничего не знает. А контакты, связи, ангелы, опыт бизнес-ангела, неудачи бизнес-ангела могут такому новичку помочь. Есть американская шутка на эту тему. Проходит совещание совета директоров в Яндексе или в Mail.ru, неважно где. И вот совет, президент говорит: наш директор по маркетингу совершил большую ошибку. Он запустил продукт слишком рано, он был не доведен до конца, он был не готов, мы неправильно его спозиционировали. И все это обошлось нам в $3 миллиона. И совет директоров говорит: так, что, увольняем? Да, увольняем этого товарища. Немедленно. Президент говорит: нет, нет, нет. Я только что потратил $3 миллиона на обучение этого человека. Его образование стоило очень дорого. Теперь он очень ценный сотрудник и никогда больше не повторит такой ошибки. Вот такое отношение к провалам, к неудачам и помогает компаниям становиться сильнее. Большинство бизнес-ангелов в прошлом терпели неудачи и научились на своих ошибках. Они знают также, что ошибки не смертельны, и они не боятся совершать ошибки. Сегодня утром я спросил у представителей ЯБА: вы слышали, что в ЯБА входит несколько категорий членов. И я спросил у представителей ЯБА: у вас есть какое-то определение бизнес-ангела? Они говорят: есть такое формальное определение, когда бизнес-ангел — это человек, который инвестирует свои собственные средства. Они могут совершать свои ошибки, не извиняясь ни перед кем. Они могут принять на себя большее количество рисков. Вместо того, чтобы потратить $50 тысяч на надлежащую проверку бизнеса, который требует финансирования в размере $2000, они могут просто дать эти $2000. Мы проводим свою надлежащую проверку этой бизнес-идеи, инвестируя, финансируя эту идею и отслеживая ее развитие, ее будущее. Если через 3-4 месяца эта идея никуда не делась и продолжает существовать, значит, мы приняли правильное решение. Ангелы должны работать с крупными инвесторами, у которых есть какие-то связи с правительством, с другими организациями. После того, как сделана первоначальная бизнес-ангельская инвестиция, чтобы уже более крупные капиталисты помогали этим идеям расти в дальнейшем. Вот в чем основная задача бизнес-ангелов. Они формируют связи, они помогают выстраивать отношения. После того, как эти маленькие компании становятся больше, взрослеют, они помогают этим маленьким компаниям находить более крупные инвестиции в каких-то других источниках. Еще несколько слов о роли государства. Совершенно замечательно, что российское правительство так внимательно относится к стартапам, к инновациям, к развитию бизнеса. В выходные дни я была в Казани. Впервые я отправилась в этот город.
Отправляйтесь, поезжайте It's туда. really exciting. Это It's the third удивительное city место. in Russia. Это третий крупнейший город России. Half Christian, half Muslim. Там население наполовину христианское, наполовину мусульманское. People under 25 years old. Такое ощущение, что половина жителей города — It's an это amazing молодые люди, place которым with еще a не very исполнилось 25 activist лет. spirit. Там очень задора. Deputy minister, Я встречалась the minister с for заместителем education, for министра information technology. по информационным He's 27 технологиям, years ему old. 27 лет. Probably you're going to meet with him. Наверное, вы с ним будете тоже встречаться. Его зовут Николай Никифоров. It was wonderful. Это невероятный человек. Kazan is like Казань, it's much smaller, obviously, than Moscow. It doesn't face some of the она меньше, чем Москва. city problems of У Moscow. Казани чуть And it's a меньше great example of what can happen проблем, with government support of которые есть entrepreneurs, у but Москвы. not necessarily И financial support. государство, правительство, госорганы там оказывают предпринимателям поддержку, причем не обязательно финансовую. Очень важен элемент культуры. Казань — это город университетский. If you leave people alone, И если вы оставите людей в they'll do покое, amazing things. Probably what они Kazan needs добьются most невероятных is, in результатов. fact, И some вот grown-ups, some angels who've что been through у Казани businesses получается several очень times, who хорошо, can give advice. это то, что там есть to the young люди, entrepreneurs которые I saw on the обладают IT part. достаточным предпринимательским What government опытом, can которые do, давно в бизнесе и кто может помочь as they're начинающим doing here предпринимателям в in IT-парке. Moscow Что and там in делает правительство Республики Татарстан? Вот то же самое, что здесь improve the делается на уровне education system, Сколково и Москвы в invest in целом. it, Они стараются улучшить образовательную систему, они инвестируют в нее для того, чтобы со школьной скамьи, с университетской скамьи выходили люди, молодые люди, готовые заниматься бизнесом. В реальности очень большое количество выпускников университетов становятся бизнесменами. И их первое образование, то, что они впервые узнают о бизнесе, они это знание приобретают на практике. Они приходят работать в компании. Многие крупные корпорации в России, в США, в других странах тратят очень много денег на обучение своих сотрудников. I often advise my startups, Я очень часто своим стартапам рекомендую нанимать людей из больших компаний, где люди уже прошли обучение. Не обязательно по научному или технологическому направлению, но у этих людей уже есть навыки в смысле ведения бизнеса, в смысле коммуникации, в смысле процесса продаж. Они знают, что такое. small startups can't afford to do that, but that's what they need. So that is something governments and large companies can provide. The second thing governments and large companies can do is buy from these startups. It's much better to have a good customer. Despite all these angels here, a good customer will teach you more, because a customer will teach you what customers want, what they need. They'll give you feedback. They'll help you design your product. They'll help you improve it. So here the government's role is to be a good customer, to purchase transparently, to make it visible what their needs are, and foster the growth of companies, not by investing directly and taking equity, but by being good customers and helping these companies grow by actually generating revenues. Then, of course, the government can do lots of things around real estate, making facilities available, spreading Wi-Fi, even improving roads and traffic so that people want to live in places like Skolkovo and Kazan, and in fact, in Moscow. Another thing I hope those of you from outside Russia will do is travel on the metro. It's one of my favorite achievements of both Soviet and Russian government. It continues to grow. Unfortunately, it's not growing quite as fast as the traffic, but it's still growing. A final thing about governments, and then I'd like to take questions and answers. The US government recently passed a law called the Jobs Act. It stands for Jumpstart Our Business Startups, or something like that.
Brigitte said she would ask me about it, but I figured I'd just end with this and see where it takes us. Americans are wonderful people. They're idealists. They believe everybody is good. They believe everybody should own his own home. They believe every entrepreneur should be able to get funding. And so they passed this act to make it much easier for small companies to raise money. And other governments are asking, should they follow this? Instead of having an IPO with very stringent disclosure requirements and all kinds of regulation, you can simply go to a website, perhaps get a little bit of analysis from some third party and ask the public for money. It's going to create a lot of competition for you angels, because now everybody who's not an entrepreneur can be an angel. Unfortunately, I think that's a really bad idea. The last such idealistic thing the American government did was to help everybody in America buy a house. Many people who couldn't buy houses still invested in a mortgage. Many banks sold people houses that these people couldn't afford. And then they took the package of mortgage investments and sold it to another bank who didn't understand what was in there. And it created a huge, beautiful housing market with prices rising for several years. And then everything crashed down because the people couldn't afford to pay their mortgages. There were too many houses, and it created huge problems for the US financial markets and to some extent for the world. I think we'll have the same problems here. Not everyone should be an entrepreneur, and not everyone should be an angel investor. You should be an angel investor only if you can afford to lose all your money. That's the reality. And you should be an entrepreneur only if you have the skills to make that stone soup. But if everybody walks into town with a stone, who's going to provide the vegetables and the meat? Who's going to be the sales manager for the entrepreneur? Who's going to be the head of human resources? Who's going to build the products? If everybody becomes an entrepreneur, there's no employees for these entrepreneurs. And there are too many entrepreneurs competing for the same customers. So I believe a little bit of friction is actually a good thing. That we want angel investors, we want entrepreneurs, but we also want customers and employees. The angels in this room, you have a very important role in selecting people who can be good entrepreneurs and helping those particular people succeed. An economy where everybody succeeds as an entrepreneur is not a real economy. So I hope you follow all my advice, but I hope you do not have your own Jobs Act. And I wish everybody all the best, and I'd be happy to take some questions because we have a little time. And if you don't have questions, again, I have some of my own. Thank you. Great presentation. I've made about 50 angel investments, about 25 of which were. Do you want me to stand? Yeah, because then also the interpreter can't hear you too. Thank you. Great presentation. I've made about 50 angel investments, of which 25 were stone soup with no meat and no vegetables. My question for you is that you made some positive statements about what governments can do. I'd like to ask you to tick off for us a list of the things that governments should not do to promote the entrepreneurial environment. Okay. Basically, I think the first thing governments should not do is pick individual investments. Their job is to provide infrastructure, platforms, education, roads, internet,
foundations, but they should not be helping one private company compete with another. And the US government does this sometimes too much as well. Just let angels, let investors, let private banks make the investment decisions. The moment government tries to get involved in investing, two problems happen. One, if the government does what a good investor does, which is to take a risk, inevitably it will have 3 successes and maybe 20 failures. The newspapers will write about the failures. Because government people are responsible for spending the public's money. They shouldn't waste it. Investors are allowed to waste it. It's their own money. The government shouldn't. And so there's constraints on the government that it can't take real risk. And at the same time it doesn't support winners, it creates winners by using government funds. To me, that's why the government should stay out of investing. It can co-invest, it can perhaps support projects like Skolkovo, it can support IT parks, but the more it gets involved in individual selection, the worse it is for everybody. Better to have lower taxes and let the angel investors choose. I'm sure everybody here will support that. I have a question about the Jobs Act. Yeah. I was told by the papers, by the way, that the Silicon Valley was behind that. I wondered, they are entrepreneurs, they know what it takes to be a good entrepreneur. So why, in your mind, is really Silicon Valley behind that? I don't know. Many of my friends are behind it. Steve Case is behind it. But I'll tell you one of my own personal experiences. I was chairman of ICANN, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. It's the organization that regulates the domain name system. It has a complicated history, but the idea was to regulate the people who register names, sell names, and so forth. It was created, again, with great idealism. The domain name system business is a sleazy business. It's a dirty business, fundamentally. And now they are not accountable to anybody. And there are a lot of bad people, fraudulent people, using domain names to create websites full of malware. And ICANN is not regulating them effectively. Every time you have too much faith in human nature, if 90% of people are good, 10% of people are still bad. And maybe 5% of them see money and they get too excited. It's just too many times I've seen idealistic projects turn into cesspools, into gryazные места of problems. And the people in Silicon Valley, they're mostly good people. They're idealistic. They're working hard. They're entrepreneurs. They think everyone is like them. But unfortunately, that's not true. And I don't agree with them. Also, frankly, I think right now there's kind of a bubble in Silicon Valley. And I think the prices people are paying for startups indicate that these guys are living somewhat apart from the rest of the world. Esther, I'm Frank Peters from Tech Coast Angels in Los Angeles. Do you support the Jobs Act? Well, that's a good question. I am, though. You touched on so many interesting aspects of it. I wanted to give a plug. You know, there's a breakout session today at 2 o'clock, and I'm going to moderate a panel on crowdfunding. So pardon me for this shameless plug right now, which I'll come to my session, and we're going to sink our teeth into these same issues. Thank you. Okay. I'm not against crowdfunding per se if it's carefully managed. My concern is that
you know, just like there are good and bad banks, there are good and bad companies, but creating a wholesale platform without enough oversight leads to danger. Esther, I have one question. One of the reasons, as you heard, that we're here is for investors from many different countries to get to know each other and to potentially do cross-border investing, because usually 95% plus investments, we do it in our home country. You're a wonderful example of investing in multiple continents, including in Russia. Could you tell us a little bit about what investments you've made and what are the lessons learned of doing cross-border investing, and even the specifics of within Russia? Okay. In 2 minutes. In 2 minutes. Yeah. Well, first, for the foreigners, I want to tell the story of my first Russian investment. This was back in 1992 or 3 or 4, something long, long ago. Stepan Pachikov, how many of you know him? Not as many. So he was one of the first Russian entrepreneurs, just a little before Sasha Galitsky. And he had a company called Paragraph, which did handwriting recognition. I invited him to my conference in California, introduced him to Steve Jobs and Bill Gates, and that's separately, but around the same time. And then one day he called me up, this was before we were all using email, and he said, "My lawyer is going to call you. Please sign the documents he sends. We would like to give you 1% of Paragraph as a gift, thanking you for your help." So my first investment in Russia was just a little bit of time. But the purpose of this story is all the bad things you hear about Russia, they're not all true. I have never been cheated in Russia. I've certainly lost money, that's different, where you lose money with the investor, everything's fair. The only place I've been cheated, in fact, is in Poland by an American. By an American. So the biggest difference between the US and Russia right now, I'd like to say American salesmen are salesmen squared. They're just so friendly and cheerful. And Russian engineers are engineers squared. They're not very friendly often, and they don't look at you when they talk, but they are very, very smart. And the challenge is to give Russia some of those sales and presentation and communication skills, and to give the Americans a little more technical capabilities, many of which now come from Russians, Chinese, and Indians. If you walk out on the street in Silicon Valley, you can just say, "Is there a CFO for me to hire?" And 3 people will show up. You cannot yet do that in Moscow. You can perhaps in Digital October, but even in Digital October, you're more likely to find an engineer than an accountant or a sales manager. What Russia really lacks is what you angel investors have, and that's business experience. The best way to become a good manager is to be managed by a good manager. So you have to start somewhere, and from my experience, the biggest challenge here is not finding entrepreneurs and not finding smart, honest people with energy, but finding the next group, finding people who know how to manage other people, managers who know how to grow people who will succeed them, entrepreneurs who have been successful and have given up control to a manager so that they can go become an angel investor. In 10 years, lots of people here will be on their second or third business.
and that will no longer be true. But right now, the biggest difference is experience. Okay. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Очень коротко. Меня зовут Светлана Габуни, я совладелец телеканала «Успех», который предназначен специально для малого и среднего бизнеса в России и для управленцев. Я бы хотела задать вопрос следующий. Есть ли в Америке подобные каналы, которые поддерживают малый и средний бизнес в Америке? И если, коль уж является, или если является поддержка предпринимательства государственной программой, то вкладывает ли государство деньги в подобные СМИ, или это все-таки прерогатива владельцев данных СМИ? Okay. The first part of the question was whether there are entrepreneurs and entrepreneurial supporters, but the second was about SME, подробно о SME? TV channels, yeah. Whether they invest in TV channels or for small business. So our government does a lot of things in many places, and perhaps one important thing is there's a big difference between the central government and local governments, both in Russia and in the US. So I don't know whether the government invests specifically in a TV channel for entrepreneurs. It certainly supports some public television. There are some shows for entrepreneurs. There's also many commercial shows for entrepreneurs. And our government also has something called the Small Business Investment, something, SBIR, Small Business Administration. They do things for small businesses. Some of them are controversial. Our government has funded companies that have failed against my advice and has gotten a lot of criticism for doing that. The best thing the US government can do is improve our education system, which so far it's not really doing, though it's trying. It's kind of a messy, diverse picture, just as it is in Russia. There's local programs, federal programs, but certainly as a percentage of the economy, small business is much, much larger. As a percentage of government investment in the US, business in general is much smaller. Okay, great. Thank you very much. Yeah, I mean, it's so true what you said, Esther, about Russia has such a negative image attached to it. And my job over the past 6 years on television is to show actually that it is an amazing place to live and to do business. We now have a networking break for half an hour, so if you'd like to go outside and talk amongst yourselves, and then we've got the first discussion group at 11 o'clock in half an hour time. Thank you very much, and thank you. Слушай, ну тут если я подойду один как оператор и буду задать вопрос, то он, конечно, надо вместе, иначе он нас не воспримет серьезно. Да,